Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಪರ್ 7 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು 7ನೇ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ. ಇದು 7ನೇ ಪೇಪರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. 6 ಪೇಪರ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು ಕಂಡ್ರು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 26 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 50 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ 140 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 200 to 300 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಡದಂಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ಡ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರೈಟ್. So that's why like before the examination just watch those videos so that you will get complete benefit out of that. Aita, so without wasting time let's solve the first question now. So illi relation function first question, you know, always we get from relation functions. Okay, so yeah, so relation 1 1 1 1 1 2 okay, first 1 1 2 2 3 3 ide nodana. 1 1 ide, 2 2 ide, 3 3 ide, 4 4 ide. Reflexive, correct alva? Next 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ 1 2 2 1 1 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 3 ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್. 1 3 3 3 ಯಾ 1 3 ಇದೆ. ಯಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ? So direct question it is. So reflexive and transitive but not symmetric. So option B is the right answer. That direct ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲ. 1 3 ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲ. That is why it is not symmetric. But transitive ಗೆ there is no order pair which is actually connecting to say that it is not transitive. So yeah, option B is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. So which one of the following is not true? So matrix addition is commutative. Matrix addition is commutative. A plus B is equal to B plus A. Of course it is true ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. So matrix multiplication is commutative. This is wrong, Makle, because we know that order of a matrix matters a lot, right? So in this case, we can go with option C. So matrix multiplication is commutative. Is the wrong answer. Okay. Next, yeah. So minor of element 6. So minor of element 6 andre. So first ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೋ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೋ ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ 8 1s are 8 minus 7 2s are 14 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? -6 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಈಸ್ -6 ತಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ MCQ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -6 ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to x minus greatest integer function is discontinuous at its integer point. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ greatest integer function is actually discontinuous. So statement 1 is actually correct ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, statement 1 is correct. So now if you consider the second statement, so now the set of points of discontinuity of the greatest integer function is 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ 2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is wrong. Okay, so we can conclude here that statement 1 is true and statement 2 is false. So option C alva. So option C, statement assertion is true and the reason is false. So option C is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, simple concept. So ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, next, so yeah, differentiation. So let's do the differentiation. So x differentiation is 1 minus, so 1 minus dy by dx is equal to pi differentiation 0. So dy by dx ಏನು? dy by dx is equal to 1. Direct question ಅಲ್ವಾ? Simple question, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, now the function local maximum of the functions. Local maximum ಗೆ differentiate ಮಾಡಿ f dash of x is equal to, so 3x square minus 3 ಅಲ್ವಾ? So now if you equate this is equal to 0, 3x square minus 3 is equal to 0. So x is equal to plus or minus 1 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, now these values if you put up in the f of x, so we'll put f of 1. f of 1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 3 ಬಂತು. So 1 minus 2 ಬಂತು.
So f of minus 1 andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? So minus 1 minus of 3 of minus 1. So minus 1 plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. The answer is 2 ಅಲ್ವಾ? So what is the maximum value? So in literally maximum value is 2, right? Local maximum value of the function. Yeah, it's actually 2. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು 2 maximum local maximum of the function ಅಲ್ಲ, it's not a point. Okay, so point ಅಂತ ಇದ್ರೆ -1 is the answer. Okay, so value ಅಂತ ಇದ್ರೆ so we'll say value. So value ಗೆ 2, point is actually -1. So anything is okay. So but ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So we can go with any of these two options. So ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to a to the power x is increasing on r. Okay, if so ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು always a value should be greater than 1 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so a value should be greater than 1. Only in this condition f of x will be increasing. So take some decimal values which is less than 1, so which is in between 0 and 1. So ಆ values ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು graph is actually decreasing. ಆಯ್ತಾ? So we can easily go with the option D. So option D is the right answer ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so very simple concept this is. Next, so antiderivative of e to the power minus x. Antiderivative of e to the power minus x ಅಂದ್ರೆ so e to the power minus x. So now integration alva. So e to the power minus x divided by -1 plus c. So the answer is minus e to the power minus x plus c alva. So what is the answer? Option C, right? Simple question. So let's not waste time ಮಕ್ಕಳೇ. Yeah, so integration of sin square x by 2 minus cos square x by 2. So ಇದನ್ನ ನಾನು actually ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So let's take minus common. So if you take minus common, so 0 to pi minus cos square x by 2 minus sin square x by 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, dx. So now cos square x by 2 minus sin square x by 2 it is actually cos x formula. Cos 2x by cos x ಆಗುತ್ತೆ. And ಈ minus ಈ integration ಗೆ ಇಟ್ಟಾದಾಗ ಇದು actually ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. The limits will come reverse ಆಯ್ತಾ? So it is minus ಅಲ್ಲ, just cos x. Cos x dx. So integration of cos x is actually sin x with limit 0 pi to 0 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, pi to 0. So sin 0 minus sin pi. So sin 0 and the 0 minus sin pi and the 0. So 0 minus 0 is 0. So 0 is the answer. So option A, 0 is the answer. Clear? Simple concept. Okay. Next, yeah. So shown below is a regular hexagon. 2 vertices or whatever. Okay. So now these are the statements that they have given ಮಕ್ಕಳೇ. Okay. A and D are equal vectors. A ಮತ್ತು D ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು A vector. Okay. Let's take some different colors. ಇದು A vector, ಇದು D vector. Okay. If you observe these two, are they equal vector? ಎರಡು first of all different directions ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. They are not equal vectors. So statement 1 is wrong. Okay. Next, B and E are collinear. So B vector ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay. ಇದು B vector and ಇದು E vector. So they are collinear ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Collinear means parallel ಆಯ್ತಾ? Parallel ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. So they are actually collinear. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So they are actually collinear. So second statement is actually true. Next, C, D, G are co-initial vectors. C, D, G are co-initial vectors. So C ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ co-initial ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಇನಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಮಕ್ಳೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? only second, yeah, correct, only second is right. Okay, I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. and you know this diagram is visible ಮಕ್ಕಳೇ. So in this case option E is the right answer. Next, if theta is the angle between vector AB and if the projection of vector AB will be BA. Okay, if the projection of vector AB will be BA, projection of vector AB will be BA and the ulta vector ಆಗಬೇಕು, right? So when does this become ulta? That is very important for us. So AB becomes a BA vector. So dot product of projection of A on B formula, you know, vector A dot vector B divided by magnitude of vector B, and A dot B formula magnitude of vector A into magnitude of vector B cos theta divided by magnitude of vector B, right? Now we get theta is very important for us. So based on the theta, this problem is designed like that. They're asking yavaga AB BA agate anta. So
first 0 okay, cos 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, cos 0 1, so AB becomes AB itself, so option A is wrong. Pi by 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ cos 90 0 ಮಕ್ಕಳೇ, so none of this ಆಗಲ್ಲ, cos pi is the answer ಆಯ್ತಾ. cos ಈಗ pi ಹಾಕಿದ್ರೆ cos pi ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಯ್ತಾ, so cos pi is actually -1, so AB ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ actually BA ಆಗುತ್ತೆ because of negative sign, so we can go with option B ಮಕ್ಕಳೇ, pi is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು by asking like when this will become 0 vector, so in that case answer is pi by 2. When this will become this vector remains same, in that case 0 degree adaga, so the answer is 0 for that. Okay na. Next, the direction the cosines of x axis ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ತಾನೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು sometimes, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, so next, so 12th ಆಯ್ತು. 13th, yeah, the consider the following statement: P of A is 0, then P of A intersection B is 0. Okay, P of A is 0, probability of A is 0, then probability of A intersection B is 0. Okay, if A is a subset of B, if A is a subset of B and P of A is not equal to, yeah, that is statement. Look at the statement 2 makle. So P of B bar A andre no, so P of A intersection B divided by P of B alva, P of B. Okay, now since A is subset of B, A is subset of B andre B is the biggest set, so P of A intersection B will become P of A, so this is A ala. Yeah, so P of A by P of A, this is actually 1, so this is statement 2 is correct. Okay, now if P of A is equal to 0, then P of A intersection B is equal to 0, so this is important for us. So now, yes, so statement 1, so there is one condition makle, so P of A intersection B will be always less than or equal to P of A aita, so we can easily conclude that if P of A is equal to 0, so P of A is equal to 0, then we can say that P of A intersection B will also be 0. So statement 2 is also correct. Okay, so we can easily conclude here that option C, both statement 1 and 2 are correct. Okay, so option C is the right answer makle. Okay, next, yeah, so this question is important, so it's such a big question, so but it's nothing to do with like reading full questions aita, illi conditions ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, so please ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆಯ್ತಾ. So I'll take little bigger one here. Yeah, so the domain, the principal value branch of sine inverse x, so the principal value branch of sine inverse x ಬಂದು it is minus pi by 2 to plus pi by 2, minus pi by 2 to plus pi by 2, correct alva. So this is the principal value branch of sine inverse x. So now they're asking what is that one more principal value branch of sine inverse x anta keltidare makle. Okay, what is this one more principal value branch? So that is why it is called principal value branch. We'll restrict a few conditions and then we say it is actually the sine inverse is exist anta. Okay, because sine inverse x ella kadenu exist illa, that's why we limit the range, and we say only in that range it's actually like inverse anta. Okay, so inga minus pi by 2 to plus pi by 2 anta helidre minus pi by 2 ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ I'll draw this way. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. minus pi by 2 to 3 pi by 2, minus pi by 2 to 3 pi by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus pi by 2 ಅಂದ್ರೆ 3 pi by 2, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಈ ತರ, so it's actually option A is wrong because it's actually bigger one, so option A is wrong. Next, minus pi by 2 to pi makle, so minus pi by 2 to pi andre minus pi by 2 idu pi andre up to here, so this is actually crossing more than that, so even this is also wrong answer aita, so we can go out of this. Next, pi to 3 pi by 2, so idನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, pi by 2 to 3 pi by 2, so ಇದು ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, this is only the right answer ಆಯ್ತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is actually the replica of this same amount ತಾನೆ, so this is actually the minus pi by 2 plus pi by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ once again the range is actually minus pi by 2 to pi by 2 to 3 pi by 2, so pi 90 ಇಂದ 270 ತನಕ, once again the difference between them is actually 180 degrees, so we can go with this answer aita. And now look at the last answer also, so this is the one more principal value branch, if not this makle idu, if not this idu ee tara. Okay, so we restrict the limits to this range, so now iga ilinda ili tanka, in this case its sine inverse is exists. Next, if not this ilinda ili tanka, so from minus only the 180 difference is alla one number to another number, so we can say that in that particular range sin x is actually like invertible.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ minus pi to 0 ಆಯ್ತಾ, minus pi to 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ, minus pi to 0 ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yeah, so if A and B are independent event, then direct formula alwa, so P of A intersection B is P of A into P of A, direct question it is aita. Next yeah, so differentiation, so ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ dy by dx is actually 1 ಬರುತ್ತೆ, so dy by dx is actually 1, so 1 is the answer. Next, so the maximum value of sin x into cos x, so the maximum value of sin x and cos x ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin x into cos x, differentiation is minus sin x and cos x into cos x, so minus sin square x plus cos square x, this is f dash of x. Now if you take this is equal to 0, so 1 is equal to tan square x ಬರುತ್ತೆ. Okay, so tan x is equal to 1 and x is equal to pi by 4 ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so pi by 4, so now there are multiples of pi by 4, we get it. Now let's put this in the f of x, so if you put f of x here, sin pi by 4 into cos pi by 4, so 1 by root 2 into 1 by root 2, the answer is 1 by 2 control. Okay, so the answer is so 1 by 2 is the right answer. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು maximum point in the ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, then how you can think, you know, how I am going to like say that it's actually maximum value. So we got only one point actually. There is one more point where pi by 4, then 3 pi by 4, so 2 pi by 4, those things and all we get it makle. Okay, 2 pi by 4 is actually pi by 2, then 3 pi by 4 is 135 degree, but it's actually in the second quadrant, so those things and all will come, so you just go for this, it's ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. Okay, next the sum of order and degree, so order is 2, so order is 2 ಅಲ್ಲ, and degree is 1, the answer is 3 ಅಲ್ವಾ, so 3. Next, projection of vector A on x axis, so projection of vector A on x axis andre 2 tane. What is the previous answer? Yeah, this is 3 and this is 2. Yeah, x axis andre x axis 1 0 0 ಬರುತ್ತೆ, so ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, so 2 is the answer ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ y axis ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 3, z axis ಕೊಟ್ರೆ 2, so in this case 3 is the answer. Okay, yeah, so next last one, P of A bar B, so P of A bar B, so P of A intersection B divided by P of B alva, so P of B ಕೊಟ್ಟಿದೆ, they are given 1 by 4, P of A bar B, so it's actually 0 by 1 by 4, the answer is 4 by sorry, the answer is 0 ತಾನೆ, so 0. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, if P of A is equal to 0, then we can say that P of A intersection B will also be 0. Okay, so I think ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, so ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, so we can easily say that A intersection B will also be 0, so we can go with that answer ಆಯ್ತಾ. So next, yeah, so answer is 0 for this. Okay, yeah, so that's it from mine ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 7 ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತು, ಸೊ 140 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನೋಡ್ರು, ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.